خدمات مالی بسیار محدود ما داریم در قسمت کسایی که از همه جا ممکنه اونا تلاش کرده باشن کمک حقوقی دریافت بکنن. خدمات بسیار گرانتی بسیار خرد است، بسیار محدود است. با کسایی که دیگه هیچ امکان دریافت کمک از نهادها یا ارگان‌های دیگر نداشتن، ما میتونیم که یک سری خدمات محدود و قسمت دسترسی به خدمات حقوقی به وکلای مهاجرت مفراهم بکنیم. البته بسیار محدود است و شرایط بررسی میشه که که واجد شرایط باشه میتونه از خدمات استفاده کنه. در پایان ما اینا میگن که ما شرایطنا درک میکنیم. ما خود من به عنوان یک مهاجر اکثر کسایی که در جلسه حضور دارن در پنلیست کسر از جامعه مهاجر هستن و ما به شرایط و مشکلات شما امروز با مواجه هستیم ما درک میکنیم و کوشش میکنیم که خدمات خود ما ارائه بکنیم و میخوایم بگوییم که شما تنها نیستین و ما در کنار شما هستیم تا جایی که بتونیم همراه شما کمک میکنیم. Thank you, Javed. You have a tremendous capacity to go for a very long speeches. Thanks everyone again for attending today's session. So I will give a very brief about the today's structure. So we are aiming to cover the humanitarian visa form 842 today and tomorrow. So our migration lawyer, Gergis Ayub, has kindly going to do the form halfway through today, and then rest of the time maybe 7:15 to or 7:30 until 8 o'clock or 7:55 p.m. It's going to be question and answer session, which he is going to cover some of the frequently asked questions sent to us by some of the community leaders working with us. As you could imagine that we won't be able to answer individual questions today, but please feel free to send your questions on a de-identified way through the chat. So tomorrow we will try to consolidate the questions and send it to the lawyer, who has kindly agreed to answer some of those frequently asked questions tomorrow towards the end of the session. And as Michelle mentioned, the recording will be available, and then some other materials and FAQs will be available through our Facebook pages. And then we are attempted to send you those materials after the session for those who have shared their email address with us. Thank you so much. Handing over to Gergis, but we will. No worries. Just I think from this point on, with Gergis, sorry, maybe because your part is going to be technical. I just want to make sure that I absolutely get that right and pass it on to the people. So no problem. Let me know if you need me to slow down at any point and things like that. If I'm going too fast, no worries. Please let me know. Sure, no problem. دوستای عزیز، نام خانم روانتی هستن، از سازمان ساتیس کمیونیتی لینک هستن که جلسه قبلی رو اینا مدیریت و ایجاد کرده بودن. اینا از آمدن و از اشتراک شما تشکر میکنن و میخوان که ساختار جلسه رو برای شما ارائه بکنن که جلسه امشب چه مدیریت میشه. امشب جلسه با کمک آقای گرگین ایوب که اینا وکیل مهاجرت هستن در قسمت فرم 842 یا 842 که است، میخوان که شما کمک بکنن. این فرم در دو بخش امشب توضیح داده میشه. یک بخشش تا ساعتای تقریبا 7:30 از سوالایی که بتونیم پیش میبریم و بخش دوم از این فرم که هست فردا شب جلسه دیگه هم هست، او رو میتونم با ادامهش ما برایش توضیح بدیم. تا ساعتای 7:30 که هست این فرم طریقی پر کردنش توضیح داده میشه. بعد از او ممکنه یک بعضی وقتا برای سوال و سوال جواب کدام وقتی مانده باشه میتونید که بعضی سوالا را که زیاد تکرار شده باشه داخل چت سوالای خود اینجا نوشته بکنین و ما ورا کسایی که هست اونجا مانیتور میشه ورا چک میکنن. سوالی که زیادتر پرسیده شوه کوشش میکنیم که دو جواب بتونیم بدیم. در کنار از سوالای خود شما نوشته بکنین. اگرچه ما امشب تمام سوالا رو ما جواب دادن نمیتونیم به صورت جواب شخصی،
ولی ما سوالا رو یادداشت میگیریم، سوالایی که مهمتر باشه زیادتر پرسیده شوه ما کوشش میکنیم با همکاری یک لایر یا وکیل دیگه جواباتون در یک قسمت ممکن یک فرم 1 2 یا 3 صفحه‌ای نوشته شده سوالای و جواباشون و همچنین رکورد یا جلسه امشب رکورد میشه و کسایی که علاقه داشته باشن میتونن که ایمیل خود به دستان در کارهای سازمان ساعت ایست کمیونیتی لینک بتن که اونا باز رکورد زوره از طریق ایمیل براشون ارائه کنن و بتونن لینکش براشون بفرستن. There you go. Great, thank you so much for that, David or Duad. Before I begin, I just firstly just wanted to thank Southeast Community Links for giving me the opportunity and to present here tonight. Before I formally begin, I too would like to acknowledge the traditional custodians of the land in which we are meeting from, although virtually. I am on the lands of the Wurundjeri tribe of the Kulin Nation. I too would like to pay my respects to elders past, present, emerging, as well as any elders here today. نام ما جیجین ایوب است. ما وکیل مهاجرت هستم. امشب ما میخوایم قبل از هر چیز از دفتر ساعت ایست کمیونیتی لینک ما تشکر بکنم که این فرصت امشب را برای ما فراهم کردن که ما بتونیم امشب با شما صحبت بکنم. قبل از هر چیز ما میخوایم که از حق مالکیت بومیای استرالیا به این زمینی که ما شما امشب اول که به صورت مجازی باشه ملاقات میکنیم و میخوایم که ادای احترام بکنم به گذشته ها از کسایی که در حال حاضر هستند و کسایی که در حال آینده هستند از بومیای استرالیا ما اینا را ادای احترام میکنیم برشون. Before we begin, I just thought I might do a quick brief introduction about me. So my name is Gergis and I'm a community lawyer as well as a migration lawyer. My background is I'm Egyptian background, but I migrated to Australia as a refugee from Sudan. So I was born and raised in Sudan, migrated to Australia with my family as a refugee. So I have lived experience and I know what it's like to be a refugee. I can relate on a personal level and empathize with each and every one of you here today and know what you are going through through these difficult times. ما میخوایم که خود معرفی بکنیم دوستای عزیز که نام ما از همچنین که قبلا گفتم جرجیس ایوب هست. ما یک وکیل خدمات اجتماعی و همچنین یک وکیل در امور مهاجرت هستم. ما اصالتا از کشور مصر هستم و ما به همراه خانواده خود در گذشته ها از کشور سودان به صفت یک پناهنده و ریفیوجی ما به استرالیا آمدم و میخوایم براتون بگم که ما شرایط پناهندگی رو درک میکنم به خاطر تجربه شخصی که خود ما داشتم و میفهمم که شرایط و مشکلات پناهندگی به چه طریقی است و تجربه شخصی ما یه بر ما میتونه که بگه که ما شرایط فعلی که شما با او گرفتار هستین و به سر میبرین ما درک میکنم. I have also worked very closely with refugees and have been working with in the refugee sector or space for about 10 years now as well. So working across communities, those from the African community, from the Lebanese and Syrian communities, and essentially all parts of the world, those that were going through refugee crises, particularly around ISIS, I guess many years ago, I guess. So I'm quite familiar with the space that we're in at the moment. ما بیشتر 10 سال سابقه کار در قسمت و بخش ریفیوجی و پناهنده ها را دارم. ما در این قسمت 10 سال گذشته با جوامع مختلفی که در بحران‌های مختلف از جمله کسایی که از آفریقا بوده، از لبنان، از بحران سوریه، معمولا حتی با کسایی که از متاثر از بحران آیسیس شده بودن ما با اونا کار کردم و تجربه دست اول از او کارها ما دارم در این قسمت در این بخش. What I would like to do now is share the screen and just go through the form with everyone. But before I do that, I just wanted to explain the importance of seeking some advice, some proper migration
or getting some advice from either a migration agent or a migration lawyer when completing these forms, and not just, I guess, any person to kind of assist you with that form. And I'll explain why. ما قبل از اینکه صفحه کامپیوتر خود با شما به اشتراک بگذارم میخوایم براتون یک نکته رو یادآوری بکنیم که بسیار مهم است که شما در قسمت پر کردن و خانه‌پوری فرم 842 چرا شما باید از مشاوره حقوقی یک وکیل یا یک مایگریشن ایجنت شما برخوردار شوین، به خاطر که خیلی مهم است که شما بعضی نکته ها رو بدانین. از اینکه هر کس رو پر بکنه ممکنه بعضی مشکلات پیدا شه، ما به شما توضیح بدیم که دلیل تذکر ما چی است. So the reason why it's so important to have a migration agent or registered migration agent or a migration lawyer giving you this advice and going through the form is they have the knowledge, the expertise, and the skills and the requirement. They know what is expected and what needs to be done on the forms. And it's not as simple as completing the form and submitting the application and hoping that it works out for you. As you will see tonight, the form is quite complicated and quite detailed. فقط پر کردن فرم و سابمیت کردن و تسلیم کردن فرم به معنا نیست که موفقیت را ضمانت میکنه. اهمیت تذکر ما است که مایگریشن لایر یا کسایی که راجستر وکیل راجستر شده اونا تخصص زیر دارن، مهارت زیر دارن و آگاهی بزی دارن که چی نیازمندی ها و چی شرایطی این فرم باید پر شود و به چی جزئیاتی. همونجور که پسانتر شما خود دیدن این فرم بسیار جزئیات دیتیل زیاد داره که ما با شما برو به شیر و اشتراک میگذاریم. I will now just share the screen and we'll go through the form question by question or section by section, and we'll see how we go throughout the evening. ولی ما صفحه کامپیوتر خود با شما به اشتراک میگذاریم که شما ببینید و سوال به سوال بخش این فرم همچنان پیش رفته پر میکنیم و شما خود دیدین که چی کار باید انجام شود. Sorry, I'm just trying to share screen. ما چند دقیقه برام فرصت بدین، یک چند لحظه. It's all right. You don't have to interpret that. That's all right. All right. Sorry, can everyone see that I'm sharing screen? صفحه‌ای که ما شیر کردیم شما می‌بینید دوستا؟ Yes, yes, Yep. can see. All right, great, thank you. So you can see firstly here, I'll just move my mouse so hopefully you can see that up the top. You can see that it's already 34 pages long, so it's a quite lengthy form, as some of you may already come across this form. بعضش ممکنه که این فرم قبلا دیده باشین و مراجعه سر کار داشته باشین. میفهمین که در قسمت بالا اگر شما ببینین نقطه ماوس یا ماوس پر کنج اشاره کردیم که تقریبا 34 صفحه است و بسیار یک فرم طولانی و دور دراز است. So the first page here that you'll see is kind of an explanation about the form, and it tells you who should complete the form here at the bottom. And it talks about all the different subclasses or the different refugee visas or humanitarian visas that are available in general. So you can see that there are five different subclasses of the visas here. And this form is used for all of these 5 different visa subclasses. And we'll talk about that in a moment. صفحه اول بیشتر توضیحات ارائه کرده در قسمتی که چی کسی میتونه فرم خانه‌پوری بکنه، چی شرایطی باید داشته باشه تا فرم پر کنه، و قسمت دوم ازی در قسمت انواع و اقسام ویزاهای پناهندگی و بشردوستانه است که 5 نوع است که باز ما سرازی توضیح دادن میریم. On the right hand side here, you will also see
a brief checklist, if you like, or a very brief checklist for each different subclass visa and what you need for each visa. در دست راست صفحه همونجا که میبینین اونا یک توضیحات کوتاه و مختصر است در رابطه با یک نحوی چک لیست و یک لیستی که او رو چک بکنین که چی شرایطی هر ویزا چی شرایطی رو داره شما میتونین ببینین او رو. In our session for today, we will be focusing on the Global Special Humanitarian Subclass 202 visa. جلسه امشب روی امو قسمت ویزای گلوبال اسپیشال هیومانیتریان یا ساب کلاس و نوع ویزای 202 است که یک نوع ویزای عمومی بشردوستانه از طرف دولت استرالیا است. Before we go further into the form, you will see that there are three main requirements. The first one being you are living outside your home country. You are subjected to substantial discrimination, which we will talk about tomorrow. And you have included a valid form 681, or this is the sponsor form in support of your application along with this form. در قسمت زیر شما میبینین که او سه نکته و یا شرایط اصلی رو تعیین کرده که شما باید اول خارج از کشور خود باشین، دوم که شما باید مواجه با خطرات بسیار و تهدیدات بسیار جدی در کشور خود باشین اگر در کشور که از او تبعیض کشور هستین، و سومی که شما چک بکنین که شما فرم اسپانسر 681 که از طرف پروپوزر پر میشه همراه اپلیکیشن خود شما دارین. Gagis, if I could ask, when you are referring to a particular question, if you could zoom in, that would be helpful. Thank you. اینا میگن که اگر امکانش هست که اگر شما قصد یک سوال مشخص سرش گپ میزنین یک بخش مشخص او را بتونین سرش زوم بکنین که کلانتر شود که مردم خوب ببینن. Thank you. So you'll also know here for form 681, the sponsor form previously, which we won't go into today, but this will need to be completed by an Australian citizen or a permanent resident who is going to support your application and sponsor you. در بخش زیر زوکاست نوشته کرده که کسی که شما رو اسپانسر میکنه یا پروپوزر شما باید یا سیتیزن استرالیا باشه، تابعیت استرالیا داشته باشه، یا که اونا باید اقامت دائم استرالیا یا پرمننت رزیدنت باشن در اینجا. So going through the form, what we might do now is just go through some of the questions of the form as well. And then I think we will have some time towards the end of the session where we can answer some questions as well. حالی با میریم به سراغ سوالایی که داخل فرم شما شده میشه و بعد از او اگر وقت مانده باشه در آخر جلسه باز بعضی سوالای شما رو ما میتونیم که جواب بدیم. You'll also know that before the questions here, it talks about all the forms, the documents that you should attach in your application up here. And then also at the back of the form, which we will cover tomorrow, it will also provide you with a document checklist of what you will need in support of your application. در این قسمت سوال شده که چی مدارک شما باید ضمیمه و همراه درخواست خود بکنین و در قسمت پشت زیک است که حالت چک لیست است که چی مدارکی باید ضمیمه اپلیکیشن شود که ما سر از او باز فردا شو مفصل و با جزئیات گپ میزنیم. So before we begin, I know that there were some people who had, there were some questions around who should fill out the form if someone doesn't have a sponsor.
or a proposer. We'll talk about this now, because if you don't have a sponsor or a proposer, then you don't have someone to fill out the form 681, which means you're not going to be able to submit an application for a humanitarian visa. عالی قبل متوجه شدیم که بس سوالای میشه که اگر چی کسایی باید فرم پر بکنه و آیا کسایی که مثلا پروپوزر نداره شرایط اونا چرخمی میشه، آیا اونا فرم تسلیم بکنه یا نکنه و اگر تسلیم بکنه چی تاثیر سر و زو داره یا اصلا میتونه تسلیم بکنه یا خیر؟ Basically, anyone can be a sponsor or a proposer in your application, but the best way or the strongest person to be a sponsor should be your immediate family member of the main applicant. So if the applicant is a parent, for example, then the sponsor should be an immediate family member, such as their sibling or their child, sorry. هر کسی میتونه که اگر شرایط مثلا تابعیت استرالیا داشته باشه یا اقامت دوم استرالیا داشته باشه میتونه که اسپانسر شه، ولی قوی ترین اسپانسر یا پروپوزر کسایی است که نزدیکترین رابطه فامیلی را با شخصی که ویزا را درخواست میده یا متقاضی ویزا باید نزدیکترین داشته باشه. به طور مثال اگر مثلا کسی که اولادشون در استرالیا هستن میتونن که مثلا چی پدر یا مادر خدا در اپلیکیشن بخواین، بنابراین نزدیکی رابطه از اونا تعیین کننده موفقیت و درجه موفقیت یک درخواست است. So basically, the proposer or the sponsor needs to be as close as possible to the main applicant for your application to be considered and given a higher priority. پیشتر همونجور که گفتم از چی که فامیل و رشته نزدیکتر باشه به همون اندازه شانس موفقیت درخواست یا اپلیکیشن شما بالاتر میره. هر نزدیکتر باشه دزو اولویت بیشتر از طرف اداره مهاجرت داده میشه. So you must have a proposer or a sponsor, otherwise you cannot submit this application for a refugee and humanitarian visa. شما حتما و باید یک اسپانسر یا پروپوزر داشته باشین در استرالیا. در غیر صورت شما نمیتونین که درخواست ویزای بشردوستانه از دولت استرالیا بکنین. The sponsor or the proposer can be a friend of the main applicant if there's no one else or there's no immediate family member. اگر شما فامیل نزدیک ندارین حتی میتونه که اسپانسر یا پروپوزر شما یک دوست یا اندوال یا یک رفیق باشه. Should also just know that when you do submit this application, there are no fees when you submit the application. So there's nothing that you have to pay to the Department of Home Affairs. یک نکته دیگر دوستان متوجه باشین که تسلیم کردن درخواست نیازمند هیچ گونه فی یا هزینه نیست. یعنی درخواست مجانی و رایگان است و شما هیچ مبلغ یا پیسه را شما نباید پرداخت بکنید از خاطری که فرم بخواین تسلیم بکنید در اداره مهاجرت. The other thing to know is that because of the large number and the large volume of applications that the Department of Home Affairs receives almost every day or every year, the processing times are very long and in some cases can go to more than 12 months or even 2 years. به خاطر تعداد بالا از درخواست‌ها که هر روز و هر هفته و هر سال در اداره مهاجرت استرالیا تسلیم میشه، به این نوع ویزا پروسه بررسی و تمام کردن بررسی از این فرم ها بسیار طولانی است. ممکن است حتی تا 1 سال طول بکشه و حتی ممکن حتی تا 2 سال و بیشتر هم طول بکشه. The other thing to know that if your application is refused, so sorry, this is quite distracting here. Some people drawing and stuff, but if your application is refused or unsuccessful, you cannot appeal your application. However, you can reapply for you can apply again for the same visa, but you will need to show that there is what we call a change in circumstances, meaning there's new information that's happened
since the last time you applied for the visa. یک چیز دیگه متوجه باشین که اگر درخواست شما رد شد و ناموفق بود، شما حقی به اصطلاح ریویو یا درخواست بررسی مجدد را ندارین و اما میتونین که شما دوباره همین فرم استفاده بکنین با اطلاعات جدید که مثلا انشالله شما چی تغییری کرده نسبت دفعه قبلی که اپلیکیشن شما رد شد، میتونین اضافه بکنین که بله شاید ما تغییر کرده و این دلیل به او دلیل و اضافه بکنین و شما یه حق دارین که دوباره به همین ویزا به همین فرم استفاده کنین، درخواست بدین. اما اگر اپلیکیشن رد شد یه حق بازنگری و تجدید نظر متاسفانه ندارین. I think we might just make a start, if that's okay, Rawanti, on the questions. Yeah, that's right. Yep. Thank you. All right, great. So just going through some of the questions here, is this zoomed in okay, or can I zoom out? Is it okay for everyone? It's quite clear. حالا ما بریم به بخش سوال ها. آیا نزدیکی فاصله می فرم در شما خوب است؟ دیده میتونن دقیق است و میخواین که کوچکتر شوه یا کلانتر شوه یا می خوب است؟ I think it's clear now. Yep. All right, great. So the first few questions of the application form, you will see that they are what I call the personal details of the people or the family that you would like to bring into Australia. So you can include members of the family who are dependent on you or your partner. So basically here you can include anyone in your application, and you can include a whole family as long as they are dependent on each other. در قسمت های اول سال اول دوم این اطلاعات شخصی تون است، نام، مشخصات، آدرس، تاریخ تولد، در کجا تولد شدن و همچنان میتونین که تمام اعضای فامیلی که میخواه شامل از این درخواست شوه را شما با اضافه بکنین. این ممکنه که اعضای یک فامیلی خودتون باشه و هر کسی که به یک نحوی از نظر مالی یا عاطفی تکیه داشته باشه نیازمند این سرپرست یا همون مین اپلیکنت یا شخص اصلی متقاضی یا سر کیس باشه. You will also know here that for every person that you include in your application who is not the main applicant or anyone, so basically anyone over the age of 18, you must state why this person is a dependent on the main applicant, because anyone over the age of 18, in the eyes of Immigration or Department of Home Affairs, as well as under the legislation, is considered a dependent person and should be applying for a separate visa. But we will talk about this tomorrow in a bit more detail. در قسمت پایانی اگه شما خوب ببینین گفته که هر کسی که بالای 18 باشه، کسی که به اصطلاح زن یا شوهر متقاضی یا سر کیس سرپرست کیس نباشه و بالای 18 سال باشه، باید اونا یک شهادت نامه یا یک درخواست جداگانه بر اساس قانون رد بکنه. اگر اینا به یک نحوی متکی یا نیازمند کمک تحت سرپرستی سر کیس هستن، سرپرست کیس، اونا باید نوشته کنن که چرا اونا نمیتونه که مثلا چی فرم جداگانه اونا درخواست بده. ما دلیلش باز به شما کم کم توضیح میدیم که شرایط و ریزکاریاش در چی است. The other thing that's very important when you're doing this form is to make sure that you complete the form and you spell every person's name correctly, as well as any dates of birth, ensuring everything is accurate, because you will be required to provide supporting documents such as birth certificates, marriage documents, identity documents, and so forth. So you need to make sure that all the information contained in the form is correct and accurate, as with your documents that you provide in your application. نکته بسیار مهم دیگه است که شما وقتی که این قسمت خانه‌پوری میکنین، نام خود نوشته میکنین، تاریخ تولد رو نوشته میکنین از خودتان و اعضای فامیل و هر کسی که شامل از این درخواست میشه. مهم است که به اونا تلفظ نامش صحیح باشه، تاریخ تولد از اونا باید درست باشه، چرا که مدارکی که شما در ضمیمه و امرای از درخواست شما در اداره مهاجرت ارائه میکنین و تسلیم میکنین همه باید همخوانی داشته باشه. از نگاه تلفظ نام، تاریخ تولد و مشخصات همه باید هماهنگ همخوانی داشته باشه.
So going through the form now, we'll go through question by question. So you'll see the first question is fairly straightforward. How many people are included in the application? You simply put that number there. You can include as a maximum of 10 people in one application. سوال اول بسیار سوال ساده است. شما سوال میشه که چند نفر همراه ازی نام چند نفر در این درخواست اضافه میشه. حد اکثر تعداد در اونجا 10 نفر است. یعنی شما میتونید تا 10 نفر نامش اونجوری نوشته کنید که بله 10 نفر شامل این درخواست میشه. Gurgis, I'm just wondering whether you want to clarify one thing that most of people can be proposers here. So when it says main applicants, anyway, this form is for people living outside of Australia, maybe in Afghanistan or other countries. Yeah. Yep. Thank you. So yeah, thank you, Rawanti. I was just about to say that too. So leading on to the next question. So the main applicant, this person is the person that's living outside Australia, and the person that has been subjected, unfortunately, to a gross violation of their human rights, and the person that you would like to bring to Australia. This is the main applicant who the story that you write, which we will cover tomorrow, whoever that story is around, that should be the main applicant, whether it's a husband or a wife or a partner, whoever it might be, that person is who we classify as the main applicant. در سوال دو در این قصه دیتیل یا جزئیات و مشخصاتی که سرپرست کیس میتونه که یا شوهر باشه یا مثلا زن باشه. در خانواده فرق نمیکنه که از نوع چی جنسی باشه، که فقط کسی باشه که داست که کیس بر مبنای زندگی و تهدیداتی که علیه از دو نفر است نوشته میشه. یعنی هر کسی که کیس میته، یعنی کیس به معنی که تهدیدات یا خطرات که در کشور مطبوع خود در اونجا داره، این در افغانستان اگر مشکلات داره باید امون نفر نامش باشه. اگر شوهر مواجه با خطر است نام شوهر نوشته میشه، اگر زن ممکنه مواجه با خطر بده باشه برابرین سرپرست کیس در اونجا نامش نوشته میشه. به معنی نیست که فقط شوهر باشه یا فقط زن باشه. هر کسی که کیس داره و دلیل به درخواست پرندگی داره او به عنوان سرپرست کیس گفته میشه. So question 2, as we said, this is the main applicant. So you've just fill out their details here as accurately as you can, ensuring all the spellings are correct. You don't need to write their own language or ethnic script. So if they write their name in Arabic, for example, you don't need to do that here. That's not required. But you will need to complete out all the other sections here in the blue, which are in blue. خب همونجوری گفتیم در قسمت مشخصات سرپرست کیس اینجا نوشته میشه. اگر نامتان مثلا در فارسی یا عربی یا هر زبانی که است لازم نیست که در نام و رسم الخط زبان خود نوشته بکنین. و یک بخش دیگه داره که باز ما صحبت میکنیم. تمام قسمت که اینجا برنگ آبی دیده میشه اینجا باید خانه پولی شدن با مشخصات سرپرست کیس. There are two things in this particular question that are of concern, or things that the immigration officers or Department of Home Affairs officers look at, and this is the date they arrived in the country. So for instance, if they travel to Pakistan, as an example, what date did they arrive and what is the status in their country? If you're not sure what the status is in that country, there is a little guide here at the bottom. تو سوال مهم است که زمانی که کیس آفیسر یا در مهاجرت فرم شما دریافت میکنه اول سر از اونها نگاه میکنه. اولی است که تاریخ ورود از به کشور دومی کی است. کشور دومی مثلا پاکستان از افغانستان فرار کردن آمده در پاکستان، تاریخ ورود از را نگاه میکنه چی تاریخ اینا وارد پاکستان شده، حالا هر تاریخی که بوده. وضعیت دوم از سوال دوم است که اینا وضعیت از در کشور چی است. دو پایین اگه شما نگاه بکنید نوشته شده که استاتوس یا وضعیت اونا در کشور چی است. آیا اونا تابع کشور داره، آیا اونا اقامت دائم داره یا یک اقامت موقتی داره یا فقط درس محصل است، ویزیتور است یا ریفیوجی یا پناهنده هستن. The other side of the form here in this question talks about whether or not this person talks about their relationship status. So if they're married, engaged, single, never married, so forth.
the date that this happened and the place. So the place is just the location that this happened, just putting in the country as well. در بخش دومش نه سوال میشه از وضعیت تأهل سرپرست کیس که آیا اونا ازدواج کرده نکرده، آیا طلاق گرفته یا بیوه شده یا اصلا ازدواج نکرده قبلا، و اگر ازدواج کرده یا ممکنه که طلاق گرفته باشه اونا تاریخش رو میپرسه که تاریخ مثلا کی هست، چی وقت اتفاق افتاده یا کجا اتفاق افتاده، محلش سوال میکنه از شما. Moving on to the next question. This is where you give details of all the other people that are included in this in the application, and you complete this as well, exactly how you did with the main applicant details. So this is where you might put the partner's name, any children's names, and so forth, their date of birth, their citizenship status, their relationship to the main applicant. So if it's a child or a wife or a husband, a spouse, partner, and so forth. در پایین از سوال شماره 3 شروع و اینجا نام مشخصات و وضعیت تأهل و تابعیت اعضای فامیل، حالا یا شوهر یا زن و اولاد و کسایی که تحت تکفل و سرپرست کیس هستن، نامش اینجا مشابه سوالای بالا خانه‌پوری میشه در کل. And then going on to the next pages, you can, as you can see here, you can add multiple additional family members. And if you run out of space, you can attach a separate page, just a blank page, making sure that you copy this layout and then add the additional members' names. و در صفحه بعدی هم چون می‌بینید که می لیست اعضای خانواده ادامه داره، 5 6 نفر 7 نفر، و اگر تعداد اعضای فامیلتون زیادتر از تعداد بود میتونید که یک صفحه جداگانه را عین میره کپی بکنین از روی صفحه اونجا پیست بکنین یا فقط لیست بگیرین که مثلا نام چی، نام ولد چی، جنسیت چی، زن مرد، تاریخ تولد، محل تولد، تابعیت، کلش اینجا باید با اون ترتیب بگیره. اینجا نوشته شده با اون ترتیب شما میتونید که مثلا چی در اونجا در یک صفحه جداگانه او را نوشته کنید و در آخر ضمیمه اپلیکیشن کنید یا درخواست خود. So Rawanthi, did you want me to answer that question now? Do you prefer that now? No, you can answer later. Yeah. Okay. If you just want to make a note of that and for question later, that would be good. Yeah, Sure. thank you. Moving on to the next question here. Question 4 talks about whether or not they have registered, whether or not the family overseas or the applicants have registered with the United Nations High Commissioner for Refugees or the UNHCR as refugees. در قسمت سکشن B یا پارت B در اونجا سوال میشه که آیا کسی که سرپرست کیس است یا هر کسی که شامل از این درخواست میشه آیا اونا با سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها راجستر شده UNHCR یا نه؟ این به شمول اعضای فامیل میشه یا ممکنه فقط یک نفر باشه یا ممکنه چندین نفر باشه. هر کسی که شده نامش با اون ترتیب نوشته بکنین، شماره ریفیوجی کارت چرا اونجا با اون ترتیب با اضافه شده. So it's very important here that you put in all the names of the family members here and their refugee numbers. So they should be registered as refugees outside of their home country and then putting in the country of mandate. So for example, it could be Gurgis, refugee mandate number 12345, and then country of mandate could be Pakistan, as an example. پیشتر که گفتیم خب اینجا خیلی مهم است که هر کسی که از عمله راجستر است و یا به عنوان ریفیوجی پناهنده قبول شده با اون ترتیب نامش نوشته میشه. مثلا فرض مثال جرجیس شماره کارت ریفیوجی یونیسیار 1 2 3 4 5 و کشوری که در اونجا ریفیوجی شناخته شده توسط ملل متحد مثلا چی پاکستان است، ممکنه ایران باشه یا کشور دیگه، ولی با اون ترتیب اونجا نوشته میشه. If they have been registered with the UNHCR or the United Nations as refugees, that information should go down here and it will most likely look something like this. Usually have a letter such as a C or a X or any other letter
and a few numbers, and then the country. خب همون ترتیبی که بالا گفته شد که همون کارت مهاجرت چی اول نام شما بعد او کارت شماره کارت پرندگی شما در اونجا که است باز با همون کشوری که در اونجا پرنده شناخته شده به عنوان مثلا پاکستان قسمت بالا اگر راجستر شدین قسمت پایین اگر به عنوان پرنده اول بالا اگر ریفیوجی شناخته شدین پایین اگر فقط راجستر کرده باشین. You do not need to complete both of them. Just one of these two sections is sufficient. لازم نیست که شما هر دو تاش خانه پوری بکنیم یکشی که باشه کفایت مونه یا راجستر خود نشته کنین یا همون کارت پرندگی که ریفیوجی شناخته شدین یک بخش کفایت میکنه. If they don't, sorry. Sorry, Javed, if you could tell the participant attempt to send their questions in English, that would be really helpful when we are consolidating the frequently asked questions tomorrow. Thank you. No problem. دوستای عزیز نا گفتن که اگر شما میشه همون سوالای خود تا جایی که امکان داره با زبان انگلیسی نوشته بکنین به خاطر که پیشتر گفتم که سوالا اینا بازبینی میشه هر سوالی که زیادتر رایج باشه سوال شده باشه را باز کوشش منه که اینا قدر وکیل بیشنه غزو و جواباش پیدا کنه باز در 4-5 صفحه او را در زبان فارسی یا انگلیسی برای شما جواباش را نوشته کنه که در کلی اونا رو باز بتونن بخونن تا جایی که امکان در هر کس که میتونین امروز نوشته کنین در انگلیسی که اینا بتونن امور جمع کنه. Thank you. If they are not registered with the UNHCR, that's not a problem. As long as they are registered as refugees, they can put that information up the top here, just as I have done so here as an example in the mandate section. اگر شما راجستر یا قبولی سازمان ملل هنوز نشیدن یا نیستن کدام مشکل نیست همچنان شما میتونید درخواست خود پر بکنین و تسلیم بکنین اگر شدین با اون ترتیبی که در پیشتر توضیح داده شد در اون قسمت خانه پوری بکنین. The next few questions here 5, 6, 7 and 8 just talks about the contact details of the applicants overseas. So making sure that you put the address here could be 123, Gurgis Street, Pakistan. Okay, here as above, which is the same, my telephone number in Pakistan, and then my email address. در قسمت بخش سی یا پارت سی در اونجا شما کانتکت دیتیل یا آدرس های تلفن و آدرس محل سکونت شما رو میخواه و آدرس ایمیلتون سوال 5 6 7 8 در قسمت نام باش شما آدرس خود نوشته کنین در هر جایی که هستین پاکستان یا کشور دیگه پستال آدرس یا آدرس پستی شما میشنه که بگین عین آدرس که در شماره 5 نوشته شده در قسمت سوال 7 که است شماره تلفن شما در پاکستان یا هر کشوری که هستین نوشته میشه شماره 8 کاسته که ما میتونیم بگیم که ما میتونیم که از طریق ایمیل مکاتبات خود را از اداره مهاجرت دریافت بکنیم یا خیر. In the email, in this section here, question 8, this will allow the Department of Home Affairs to send you any letters and those sorts of things by email. They can go to the primary person, could be the applicant, or if you are the proposer or the sponsor, you can also put your email address here and the Department of Home Affairs will send it to both of these email addresses. همون چیزی گفتم در قسمت سوال 8 شما اونجا وقتی که را یس یا بله بگویید شما آدرس ایمیل خود در اونجا نوشته میکنید که از طریق از اداره مهاجرت ممکنه همراه شما در تماس شود. قسمت اول پرایمری یا اولیه کسی است که سرپرست کیس است متقاضی ویزا است از پایین از او ویزای پروپوزر کسی که شما اسپانسر میکنه در استرالیا کسی که در ملبورن یا سیدنی یا جایی که است آدرس ایمیل زومه که وقتی ایمیگریشن ایمیل کرد هم در زنا ایمیل میشه در متقاضی ویزا هم در پروپوزر ایمیل یک جای داده میشه. If you don't want the Department of Home Affairs to contact you or communicate with you about your application, you can leave this section empty and select no, and then answer it in part M, which we will talk about tomorrow, where you can nominate another person to receive information about your application.
اگر نمیخواین که به طور مستقیم یا خودتان یا پروپوزالتان از طریق اداره مواجهات تماس گرفته شود از طریق ایمیل، میتونین که جواب شماره سوال 8 نه بگویید و در قسمت بخش ام یا پارت ام که سبا شو سر از ما گپ میزنیم، در اونجا شما یک وکیل یا یک نماینده تعیین بکنین که از طریق شما با اداره مواجهات مستقیم در تماس باشه یا اونا با تماس بگیرن. Going into part D, this is talking about your family background and whether anyone in this application has previously been married or in a relationship that is not legally recognized. So this is talking about more of the religious marriages and those sorts of things. در این بخش دی یا پارت دی در قسمت فامیلی یا پشت زمینه های فامیلیش مگم بزنک های شما مثلا هر کسی که یا سرپرستی که یا هر کسی که داخل از اپلیکیشن نامش ذکر شده آیا قبلا اینا قانونی و به صورت ازدواج کرده یا نکرده و یا ممکنه که از طریق ازدواج های مثلا فقط بدون سرتیفیکیت باشه یا نکاح خط نداشته باشه که قانونا او رسمی شناخته نشده باشه. شما در اونجا نوشته میکنین که کی شده کار، نامش کی بوده، کجا بوده، چه تاریخی بوده. This is where you can include partners who you are divorced or separated from or who are missing or deceased. در دو قسمت زیر سوال 9 شما اونجا میتونین که یا شوهر یا زن خود که از اونا مثلا طلاق گرفته و جدا شده باشن یا اونا ممکنه سرگم باشه یا از فوت کرده باشه رو میتونین نامش اونجا ذکر بکنین، نام مشخصات چرا. Question number 10 talks about whether you've been in any previous marriages and that they involve any child arrangements or parenting orders and those sorts of things. سوال شماره 10 از شما سوال میشه که شما در رابطه یا ریلیشنشیپ یا ازدواج و ارتباط بودین که در اونجا شما مثلا سرپرستی یا کفالت یک اولاد یا چندین اولاد زیر 18 سال در اونجا شما داشته باشین. This is where you talk about and include in your application if you have children from a previous marriage and if they are under the age of 18. The Department of Home Affairs wants to know if you have full custody of the children, meaning they are in your care full time, or is there a court order that says that that custody arrangement is split between the two parents or between the parents. در سوال در شما سوال میشه که همونجوری که بیشتر گفتم که شما اولاد تحت تکفل خود دارن یا اولاد فقط تحت سرپرستی شما است یا نیست. اگر شما فرض مثال از ازدواج‌های قبلی خود زن اول شوهر اول اولاد داشته باشین، سوال میشه که شما 100% تکفل از آدم که سرپرستی از آدم در عهده شما است یا نیست و اگر نیست حکم دادگاه اگر مو بوده مثلا 50% شوهر ده 50% زن، اگر کدام مشکل کفالت یا سرپرستی اولادا باشه که فیصدی باشه باز میتونه اونجا او را اضافه کنین. If you have answered yes to this question, you must attach a copy of the court order document and make sure that it is translated into English by NATI accredited translator at the time that you submit your application. اگر شما جواب شماره سوال شماره 10 اگر شما را بله گفته باشین، شما باید یک کپی که تایید شده باشه و ترجمه شده باشه توسط یک مترجم رسمی ناتی که در اصل یک نهاد ترجمانی است رسمی، با اونجا باید همراه اپلیکیشن خود او را اضافه کنین. حکم دادگاه یا محکمه باید اونجا باشه، اگر هست اگر نیست خوب باز یک سوال جداگانه است. If you do not have any court related documents, that is okay. But you will need to have your former partner provide you with consent in writing for you to be able to take the child or your children to Australia.
اگر دادگاه حکم یا کدام خطی ندارین اشکال نداره، کدام گپی نیست، میتونین که یک نامه یا وکالت خط یا رضایت نامه از شوهر یا زن خود داشته باشین که برای شما اجازه و رضایت بده که مثلا شما اولاد مشترکتان زیر سرپرستی از شما هست 100% مثلا وقتی در اپلیکیشن او را یک جای میکنین شما باید رضایت خط داشته باشین که از او شوهر یا زن قبلی خود. If you are in this situation and you are having difficulty getting these documents, please contact a registered migration agent or a migration lawyer to seek some immediate legal advice before you continue with your application, because you will have difficulty when you submit your application because immigration or the Department of Home Affairs will want you to explain the situation and provide supporting documents. اگر در قسمت پیدا کردن و جور کردن از اسنادا مشکلی دارین و دم دیستان نیست و پیدا نمیتونین مشکلات دارین فوراً همراه یک وکیل مثل خود امیزناک هستن یا یک مایگریشن ایجنتی که راجستر باشه تماس بگیرین که ببینید یک راه چاره چی است و مشورت بخواین. پس آن کس اگر شما گپ اینجی بگیرین امیگریشن شما توضیحات میخواه اسناد میخواه و دچار مشکل خود شدین. Moving on to question 11, this is talking about whether you have any children in your application who are not your biological children of your partner. You must provide these details here. سوال شماره 11 شما سوال میکنه که آیا شما اولاد اندر دارین؟ اولاد اندر یعنی که از اولاد اصلی از شما نبوده باشه و ممکنه تحت سرپرستی شما یا شوهر یا زن شما بوده باشه ولی اولاد اصلی از شما نیست، یعنی اونا را یا قبول کردین کلان کردین در خانواده خود یا اندر است. شما سوال کرده که اینجی مشخصات چرا نوشته کنین. This question is talking about, for example, if the parents have passed away and someone else is looking after the children, you are looking after someone else's children and their parents have unfortunately passed away or have left the country for whatever reason. خواهی در رابطه همونش پیشتر که گفتم در قسمت کسایی که اولاد شما نیست ولی شما اونا را حساب نگهداری میکنید، شما میکنه یتیم شده باشه یا پدر مادر از ناگم شده باشه، لادرک شده باشه یا از کشور خارج شده باشه و شما فعلا اونا را تحت سرپرستی خود دارین، اونجا میتونین که مشخصات از اونا را اضافه کنین. So for example, if I am the main applicant here in this application and my uncle has passed away and he has children I am looking after, this is where I would include their children here. His children. This is where I would put their names. فرض مثال فکر کنین که من خودم متقاضی از ویزا هستم و یک کاکای داشتم، بچه او خودش فوت کرده ولی ما از بچه کاکای ما نگهداری میکنیم. اگر چنین شرایط مشابه امضی برای شما است، شما میتونید نام مشخصات نوشته بکنین که قید اپلیکیشن شود. Question 12 talks about whether you have a husband or a partner or any other person that normally lives with you but is not included in the application. So this could be someone that's physically not with you. سوال شماره 12 شما میخواهید که واضح بسازین که آیا شما شوهرتان یا خانمتان یا اولاد یا نامزاد یا کسی که معمولاً با شما یک جای هستن ولی در وقت نوشتن و تسلیم کردن این فرم با شما یک جای نیستن، آیا چنین شخصی داری نداره؟ ممکنه که مثلا شما خود پاکستان باشین ولی شوهرتان یک کشور دیگه باشه یا ایران باشه یا افغانستان باشه، یک جای نباشین. اگر چنین شرایطی برای شما موجود است، شما باید اینجا نوشته کنین. So for example, you might say, look, my partner normally lives with me, but the reason he doesn't want to apply because he does not want to leave the country. As an example. فرض مثال دیگه هم که میشه گفت که مثلا فکر کنید زن شما، خانمتان یا شوهرتان یا نامزادتان
اونا مثلا ممکنه با شما در یک کشور یک جای بوده باشه ولی نمیخواد به استرالیا، یا ممکنه که خوش نباشه یا علاقه نداره یا نمیخواد به هر دلیلی، اگر اونا شامل از اپلیکیشن یا درخواست نمیشه، نام و مشخصات از اونا را بعد اینجی نوشته بکنید و دلیلی که اونا چرا با شما درخواست خود ارائه نمیکنن. Question 13 talks about if you have any person that would normally be included in your application, but has been separated from you. For example, you might say, my child is normally here. He was last seen at the refugee camp with us. And I do not know where he is or where they are, and they are missing. اگر خدا نکرده شما با شرایط مواجه هستین که اولادتان یا شوهر یا هر کسی که معمولا با شما یک جای زندگی میکرده از شما جدا شده باشه یا سرگون باشه، ناپدید شده باشه، شما از محل بوده باشید و بیخبر باشین، اینجا نوشته میکنین، فرضاً نوشته میکنین بله ما یک اولادم مثلا به این نام بوده و سوال میشه که آخرین بار کی اونا را دیدین، در کجا دیدین، چه رقم دیدین. مثلا میگین که مثلا در رفیوجی کم بوده، اونا اختطاف شده، اونا رو دزدی کرد، کدام کس برده، ما حالا اولاد درک است، ما از اولاد خبر نداریم در کجاست، ولی می اولاد ما هست، نام شمی بوده، در تاریخ تولد شده ولی فعلا را درکه. Moving on to the next question. Question 14 is about the relatives of the main applicant. So if I'm the main applicant, Gergis, I would put here my parents, mum's middle name, any brothers or sisters that I have, as well as any dependent children who are not included in this application. سوال شماره 14 از شما اعضای فامیل سوال میشه. به عنوان مثال اگر ما جرجیس نام به عنوان متقاضی یا سرپرست کیس هستم، از من میخواد نام پدر والدین یا پدر مادر، نام مادر مثلا چی بوده، حالا نامش در اونجا میدن نیم نوشته میشه، خوارا، برادرها و اولادایی که کسایی که سطح سرپرستی از ماست ولی شامل از دی اپلیکیشن نمیشه، اینا جدا هستن، داخل از اپلیکیشن و تقاضانامه نیستن. You will need to ensure that you complete every section of this in this question, including the date of birth, their relationship status, so if they're married, single, divorced, widow, their place and country of birth. So it could be they're born in Afghanistan. The relationship to the main applicant, you know, using this here, their biological parent, where are they living now, and their status. So they're a refugee, as an example. شما باید تمام بخش‌های زیر سفر پر بکنین. نوع سوال اول مثلا جنسیت، مرد، زن، تاریخ تولد، از نظر تأهل آیا اونا ازدواج کردن نکرده، مجرد بیوه شده یا مثلا ازدواج نکرده، در کجا تولد شده، مثلا افغانستان، کابل فکر کنین، و نسبت در جناب با شما چی است، خواهر است، برادر است، پدر است، مادر است، و در کدام کشور فعلا زندگی میکنه. یعنی زمانی که شما این فرم خانه پوری مون تسلیم میکنید در کدام کشور، پاکستان هستن، ایران هستن، افغانستان هستن، هر جایی هستن، و نوع و وضعیت اقامتی از اونا، آیا اونا در اونجا سیتیزن هستن یا ریفیوجی و پناهنده هستن یا کدام نوع رزیدنسی دیگه. If you do not know where they are living, you can say unknown. If they have passed away, unfortunately, you can write deceased. اگر نمیدونین که اونا در کجا هستن، ممکنه که ردگم باشن یا شما بخبر باشین، نوشته میکنین که نامعلوم. اگر خدای نکرده فوت شده باشن، کشته شده باشن، شما نوشته میکنین که فوت شده یا کشته شده. The next question talks about the main applicant's partner. So this would be my partner. So my wife. So Gergis, wife. And I would do the same thing for her parents, her brothers and sisters, and if she has any non-dependent children, not included in this application.
سوال شماره 15 فامیل و اعضای خانواده پارتنر یا زن یا شوهر به سرپرست کیس است. اگر شما سرپرست کیس مثلا یک مرد است، اینجی نام زن نوشته میشه، پدر مادر زن، خصوص مادر، خصوص برها، و اگر کدام اولادی مثلا زن از قبلا داشته که شامل از این درخواست نمیشه، نام و مشخصات از اینا مثل مصفحه قبلی، جنسیت، تاریخ تولد، وضعیت تأهل از اونا، کدام کشور محل تولد شدن، نسبت از اونا با خانمتان یا شوهرتان چی است، کدام کشور برای زندگی میکنن و این وضعیت اقامتی از اونا در کشور چی است. Question 16 talks about whether you have applied, if you have previously applied for an Australian visa, whether it's a temporary visa or a permanent visa. سوال شماره 16 شما سوال میکنه که آیا شما به عنوان سرپرست کیس یا هر کسی که داخل از این فورم نامش نوشته میشه قبلا درخواست داده و اپلیکیشن داده که در از استرالیا ویزا بگیره، حالا هر ویزا یا ویزا دائم بوده یا ویزا موقت بوده، هر رقم ویزایی که بوده، اینجی شما باید مشخصات از اون نوشته کنید که کی بوده، کی اپلیکیشن داده، کجا اپلیکیشن تسلیم کرده، فایل نمبر چی بوده، آیا قبول شده، رد شده، وضعیت از اپلیکیشن چی. As an example, I have said here, everyone has previously applied to Australia. This is the day that they applied. They applied in Melbourne. I don't know the file number, but I know the application was rejected. طور مثال مثلا میگیم که بله تمام کسایی که دمزی فارم نامش است به شمول اولاد، زن یا شوهر و سرپرست کس قبلا اینا یک اپلیکیشن داده، تاریخ اپلیکیشن شنی بوده، اپلیکیشن در ملبورن تسلیم شده، ارائه شده، فایل نمبرش ما خبر نداریم ولی ما میفهمیم که اپلیکیشن رد شده، ریجکت شده یا قبول نشده و نام کسای و اعضای فامیل خود به اون ترتیب نوشته میکنیم. Another example, you could say, if not everyone applied before, maybe only one person applied. You would put that person's name, the day that they made the application, the location, and the file number, if you know it, and the outcome. Was it approved? Was it rejected? Or is it still ongoing? مثال دیگه اگر مثلا فکر کنین که یک نفر فقط یا دو نفر از اعضای فامیل قبلا درخواست داده بوده در دولت استرالیا و نامش نوشته میشه، مثلا یا زن یا شوهر میگن که در فلان تاریخ اپلیکیشنش تسلیم شده، در نیو ساوت ولز یا سیدنی بوده، این شماره فایل نمبر شی، ممکنه که همچنان در حال بررسی بوده باشه یا قبول شده یا رد شده، اینجوری وضعیت چه نوشته میکنه که نتیجه از چی بوده. The next question talks about whether you have any relatives, so people that are not included in your application, who have a visa, an Australian visa under consideration. For example, if my cousin is applying for a visa to Australia and they've also applied on the same day as me, unknown, and here I'll write 202 visa. This is where you would include this sort of information. If you don't have anyone, you can leave it empty and select no. سوال شماره 17 از شما سوال میکنه آیا کسی داخلی که نامش داخلی فرم نباشه، هیچ نامش نشته باشه و شما نسبت داشته باشه، ممکنه بچه کاکا، خود کاکا، ماما، بچه خاله، هر نسبتی که داره، که اون سوال میکنه آیا کسی هست از فامیل آشنا و قوم خشم که در حال حاضر اپلیکیشن از تحت بررسی باشه توسط دولت استرالیا؟ اگر چنین چیزی هست نامش با ترتیب نوشته کنین، نسبت چی باشه، چی کارش ما هست، نام، مشخصات، چی تاریخ که اپلیکیشن داده، کجا تسلیم کرده، فایل نمبرش چی بوده و نتیجه ویزاش چی بوده، چی رقم اپلیکیشن بوده. Question 18 talks about your sponsor. You must have a sponsor for this application for a 202 visa. If you do not have a sponsor, you cannot apply for this particular visa. And bear in mind the 202, you must be living outside of your home country. This is our focus for tonight. سوال شماره 18 شما سوال میکنه که
آیا ایشون قبلا اسپانسر داشته نداشت، اسپانسر داره یا نداره و این را متوجه باشین. ده ویزه 202 که امشب سر از اون ما گپ میزنیم فقط سر ویزه 202 است امشب. اگر اسپانسر یا پروپوزر نداشته باشه هیچ امکان نداره که اینا اما درخواست خود اپلیکیشن خود مثلا تسلیم بکنه. ولذا اگر اسپانسر نباشه اونا باید نوع انواع دیگه ویزا رو در نظر بگیره. This is where you would include that person's details. As an example, I have put my brother's name, brother Ayub. He's not from an organization or anything like that. The relationship to me, he is my brother, so sibling or brother. And this is his telephone number or mobile number. خب اما تو گفتم اگر اسپانسر دارن پروپوزر دارن که خوب، اگر ندارن که گپ کلا علیده است. اگر دارن نامش نوشته میشه، فامیلی نیم چی است، نامش چیه، نسبت شما چی است، شما تلفنز نا چی است، در استرالیا در ملبورن شریک هستن، اینجا مشخصات چی، اما اسپانسر نام اسپانسر و پروپوزر نوشته میشه اینجا. Remember, the closer this person, the sponsor, to the main applicant, the higher the priority your application will be given. So the stronger that relationship, the stronger your application or your consideration will be. متوجه باشین اگر یادتون بیاد ما اول جلسه هم گفتم که هر چی که نسبت از شما و اسپانسر نزدیکتر باشه، هر چی که شما نزدیکتر و رشته خونی شما نزدیکتر باشه، به همون نسبت اداره مهاجرت اولویت بیشتر میده که اپلیکیشن بررسی شه و شانس موفقیت از اون بالاتر خواهد بود. Number 19 can be a little bit complicated here. So this is talking about what's called the split family provisions, meaning if one family member has applied for a refugee visa and they've come to Australia in the last 5 years, and now they want to sponsor the rest of the family within the 5 years, this is where you would include those details. سوال شماره 19 بسیار مهم است. چرا که اینجا یک نوع یک رشته یا یک بخش مختلفی از این است که استحقاق ویزا است و او اسم فامیلای از هم جدا شده است یا اسپلیت فامیلی. اگر شما به این شرایط قرار میگیرین که مثلا پدر یا مثلا شوهر در استرالیا باشه، اولادا و زن در افغانستان یا بالعکس، شما میتونید که مشخصات خود را اینجا نوشته کنید. البته یادتون باشه این فقط زمان قابل استفاده است که نفری که اینجا است ویزا پناهندگی گرفته در 5 سال اولی ورود خود استرالیا باشه. اگه 5 سال بیشتر باشه شامل حق نمیشه اینجا. Once again, the focus here is on immediate family members, and you will see that it is defined here for you. So immediate family member means exactly that. So it's someone in your immediate family, such as a partner or a spouse or a de facto partner, including same-sex partner, a dependent child or children, or a parent who is dependent on the main applicant. متوجه باشید که اینجا تمام تمرکز از این نوع ویزا درخواست‌ها سر از این است که در قسمت سوال 19 اعضای نزدیک و درجه یک است و نسبت درجه یک هم اینجا قشنگ برش توضیح داده، گفته که فامیل درجه یک یا فامیل نزدیک به معنای یک زن یا نامزاد، حتی که از یک جنس هم که باشن، اولادایی که تحت سرپرستی شخص متقاضی باشه یا پدر و مادری که اونا اولاد چی در استرالیا باشه که زیر 18 باشه، یعنی زیر سن باشه در استرالیا، اونا میتونه که در قسمت سوال 19 شامل شه و مستحق باشه. If you believe that this has happened to you or this question applies to you, please get some immediate legal advice because there is a limitation period of the 5 years. So the application, if it was done in the last 5 years and it was approved in the last 5 years, that's your limitation period of when you can apply or answer this as yes. So if it's after 5 years, you have to tick no. Within 5 years, you would tick yes and then fill in the details here. اگر شما در 5 سال اول ورود به استرالیا هستین، از اون طریق داخل استرالیا میشن حساب میشه. خب 5 سال اگر شما در اون وقت هستن و فرصت برای شما هست و شامل از
موارد میشن، شما میتونین که اینجا یس بزنین. باید شما برین از یک وکیل یا امرا یک مایگریشن ایجنت صحبت بکنین، از نوع یک مشوره حقوقی بگیرین، مشورت بگیرین که چی رقم میتونین برای درخواست ارائه. چرا که وقت از این محدود است، اگر 5 سال تیر نه شما مستحق نیستین و جوابش باید نه باشه یا نو باشه. Sorry, I just wanted to go back to one question here. I forgot to say here, the closer this person is, the stronger, but this can be your immediate family member. It can be a cousin or an uncle, a grandparent, or it can be a friend. The closer that person is to the main applicant, the stronger it will be. So, for example, a brother, if the sponsor is a brother, this will be given a higher priority, or what we call priority 1, versus a friend who will be given priority number 4 or 5. من میخوام یک چیز دوباره باز توضیح بدم که ذهن مردم روشن شوه. که سوال 18 ما گفتیم که هر که نزدیکتر باشه یا برادر باشه، خواهر باشه، در فامیل درجه شما میتونید که کسای دیگه هم باشه، یا بچه کاکا باشه، یا مثلا پدر کلان، مادر کلان، یا حتی دوست باشه. شما میتونید که در اونجا نامش نوشته بکنید پروپوزر اگه در استرالیا هست اسپانسرشیپ. اگر هر که نسبت شما به اون نزدیک باشه، در اون اندازه گفتم که درجه موافقت کیستون اولویت داده میشه. ولی خب هر چی دوتر باشه، مثلا فامیل درجه 1 اولویت اول داره، فامیل اصلا رفیق و دوست اندوال درجه 4 حساب میشه، اولویت 4 داره. Moving on to the next question, this is where you would talk about if you have any other relatives in Australia. If I have relatives in Australia, so I would say my cousin lives in Australia, this is their date of birth, they're a citizen in Australia, they live on Gerga Street, Melbourne, and this is their name, their relationship to me, their cousin, their name, I don't know, George, as an example. And that's how you would complete it, this question. سوال شماره 20 از شما سوال میکنه که آیا شما کدام آشنا، فامیل، قوم، خشت استرالیا دارین یا ندارین. اگر دارین اونجا مثلا از شما میگه که نامش چی است، تاریخ تولد از نو کی است، در استرالیا آیا نا سیتیزن است، اقامت دائم داره نداره، آدرس از نو چی است، مثلا آدرس 10 مثلا جرجی استریت ملبورن، دزی پست کد، نامش چیه و نسبت از نو با شما چی است. مثلا اگر بچه کاکا نوشته مثلا کازن یا بچه کاکا، یا اگر دوست است خود دوست یا همون نسبتی که با شما دارن. The next question here talks about if you have any past or present links to Australia. This could be a community, it could be a business, it could be a friend, you know, a friend, Kyrgyz, could be the Afghan community in, I don't know, let's say Dandenong as an example. This is where you would talk about those sorts of things. سوال شماره 21 میگه که آیا شما کدام ارتباط قبلی یا مثلا ارتباط فعلی با استرالیا دارین، حساب بیزنس بوده یا حساب کدام جامعه افغانی یا مثلا در استرالیا در دندینون یک ارتباط گفته میشه. شما میتونید نوشتن که بله مثلا لینک از مو رفیق است به فلان به نام جرجیس اندوال است، میشناختم یک زمان. ولكن نارزو نشتم بله کمیونیتی افغانی هستم، ممکنه با کسی رو پیدا کنم بشناسم یا با اون آشنا شم و هم گفتمش یک نوع لینک یا یک نوع ارتباط. Question 22 here talks about whether the family that's overseas has any travel or identity documents such as passports or any other type of document. سوال شماره 22 از شما بپرسه که آیا شما به عنوان سرپرست کیس یا اعضای فامیلتان کسایی که شامل ازی هستند، ببخشید فقط منظورش سرپرست کیس هست، آیا شما اسناد مسافرت دارین ندارین، پاسپورت دارین، اگر دارین نمبرش چه است، تاریخش که است، که صادر شده، تاریخ اکسپایری یا انقضایش که است، و یا که چی اسنادهای دیگه دارین، ممکنه تذکره باشه یا اسنادهای هویتی دیگه باشه. These are all the different types of documents that you can put in here. So it could be a passport, it could be a UN document,
or a certificate of identity document. It could be their national identity card as well. و در قسمت پایین که هست نوشتهش در چی رقم کد یا چی نوشتهش اگر بر نظر به یک اسناد شما چی باشه در اینجا میتونه پاسپورت باشه، ممکنه که یا از خط سازمان ملل متحد باشه، یا ممکنه که کارت رجیستر یونیسیار باشه، یا تذکره یا کدام کارت ملی یا نشنال آیدی کارت باشه. All right, I just wanted to check something. Okay. So question 23 here, we'll talk about whether anyone has migrated to another country and if they've applied for refugee settlement or asylum in that country. For example, you might say the whole family has migrated to, let's just say, Pakistan. The type of application here is refugee settlement. And has this application been approved? Let's just say yes. سوال شماره 20 شما سوال میکنه که آیا کسی که یا کسی هست داخل از اپلیکیشن که مهاجرت کرده باشه یک کشور دیگه یا درخواست پناهندگی کرده باشه از یک کشوری یا هر کشوری، اگر وضعیت شما بازی سر میخوره نوشته میکنین که بله مثلا تمام اعضای فامیل ما از افغانستان پاکستان آمدیم، تاریخی که درخواست ریفیوجی دادیم در فلان تاریخ هست، کدام کشور بوده، پاکستان بوده یا هر کشور دیگه ای، و از او سوال میکنه که چی نوع اپلیکیشن یا درخواست داده شده و نتیجه از چی بوده، آیا قبول شده، رد شده یا در حال پروسس هست. Question 24 will talk about all the previous addresses that the family overseas has lived in the past 10 years. You need to put the most recent up the top. So here, let's just say 2021, and here could be 2020. Let's just say 01 2020, 01 2019, and so forth. And it needs to be for 10 years. سوال شماره 24 از شما سوال میکنه که کسایی که در این اپلیکیشن نامش ذکر شده اونا در 10 سال گذشته در کدام آدرس، کدام منطقه یا خانه زندگی کرده. آدرسی که بریفیلن است در بالا نوشته میشه و امو ترتیب تا میره، یعنی هرچی که قدیمی ترش نه تا تر میره. اگر تمام اشخاصی که در داخل چی هستن درخواست هستن در اپلیکیشن هستن فقط نوشته کنین all یا کلگی یا همه. I've just put an example here. You would put, for example, where they're living now. So in Pakistan, everyone is now living in Pakistan. Before that, everyone was living in Afghanistan. And then prior to that, everyone as well was living in Afghanistan. But if the family has been separated, then you would say Gurgas instead of all. And then here you might say all, and those sorts of things. طور مثال براتون نوشته کرده که اگر اما پاکستان هستین آدرس فعلی میشه پاکستان و قبل از شما ممکنه افغانستان بوده باشین، آدرس خود نوشتن دشت برچی یا مزار یا هرات یا هر شهری که بودین و همو قبل از مثلا افغانستان نظر به 10 سال گذشته دم ترتیبی که زندگی کردین نمون نوشته میشه. اگر مثلا یک نفر جدا بوده باشه یا نبوده همراه شما آدرس متفاوت باشه بعد اینجا نامش ذکرش مثلا نوشته کرده زیرجیس در اینجا بوده، دیگر ها مثلا دیگه کشور دیگه هستن یا منطقه دیگه یا شهر دیگه. Question 25 is just talking about their race, their religion, their nationality or membership and those sorts of things. So you would just include this information here exactly as it is. سوال شماره 25 شما سوال میکنه که سرپرست کیس و مابقی کسایی که داخل نامش نوشته میشه از کدام نژاد هستن، از کدام منطقه، از کدام قبیله و از کدام طایفه هستن، مذهب از نوع چی هست، مسلمان یا شیعه، سنی، هر مذهبی که داره. و اگر مثلا عضویت یک حزب سیاسی رو داشتن، مثلا حزب وحدت یا حزب حرکت یا هر حزب دیگه ای نوشتم مثلا در اینجا ما از این عضو بودیم در این مشخصات در این حزب. So the main applicant, and then you would include everyone else in the application here as well, and do the same for everyone.
اول که نام سرپرست کی اسمه و اگر دیگه از اعضای خانواده‌ام که دارن در اونجا نوشته میشه به اون ترتیب نژاد چی، طایفه چی، مذهب و اگر عضویت در کدام حزب سیاسی داشته. And I think we might just leave it there, Rwanti, for today. And then maybe we can take some questions. ما مابقی سوالا را فردا شب در جلسه فردا شب ما بعد از او صبح دربارش صحبت میکنیم. امشب تا همین سوال 25 ما فکر میکنیم که کافی باشه. فرصت هم میخوایم استفاده کنیم که تا یک بعضی سوالا را ما جواب بتونیم بدیم. So, Gergis, would you like to have a 2 minutes break for you to have a cup of glass of water or something, and then for Javed too? I'll leave it up to you. I'm pretty flexible. Yeah, maybe have yeah, 2 minutes. Yeah, 2 minutes break for both of you. Yeah, have been working so hard. Sure. Thank you. Thank you. So if we come back maybe at maybe 7:40. 7:40. Javed, yeah, please let. دوستای عزیز ما 5 دقیقه ما اینجا بریک میگیریم. بعد از 5 دقیقه ما برمیگردیم و آقای جرجیس که هست در رابطه با سوالایی که شما نوشته کردین در قسمت چت باز میتونه بعضی سوالا شما رو جواب بگه. ما 5 دقیقه دیگه برمیگردیم. شما از چت از زوم خارج نشوین. فقط یک بریک است، یک وقت میگیره که یک گلاس آب یا یک چیز پیش اسکرین برای باز 5 دقیقه بعد 4 دقیقه بعد باز ما برمیگردیم. Yeah, please let them know that not to leave the session. Yeah, just it's a pause for 5 minutes. No worries, I just told them. So دوستا جای نرین، ما برمیگردیم. ما باز 2-3 دقیقه دیگه در خدمت شما خواهد بدیم. Hi, Gergis. Thank you. I was talking to Gergis, not actually giving him to sip some water. As we have told before, so we will move into some question and answers. We got roughly around 20 minutes. Some of these questions have been, all of these questions have been sent to us by the community leaders whom represent our Afghan Australian community. And then some of these questions are very similar to the questions asked today also. So the first question, I'll let Javed to interpret, sorry. No worries. اینا میگن که ما 20 دقیقه تقریبا وقت داریم تا آخر جلسه. از بین سوالا رو ما پولیده راییم، اونا رو ما بینشون غربال که راییم. بعد سوالی که زیاد سوال شده تشابه و شباهت بسیار زیاد داره با سوالی که ما پیشاپیش از کلانای جامعه افغانی در استرالیا ما قبلا گرفته بودیم. وقتی که در چت نگاه میکنیم خیلی سوالا با هم دیگه مشابه است. 20 دقیقه آینده را ما فقط در رابطه با اون سوالا که اطلاعات عمومی باشه ما در رابطه باز ما سرشکست میزنیم. Yeah, the first question is, I live in Afghanistan, have filled out the form 842 and do not have a sponsor in Australia. Posting the form to the Australian Embassy in Jordan is not possible from Afghanistan at the moment. Is there a web portal or an email where we can send the form and my documents? یک سوالی که بر ما نوشته شده و زیاد سوال میشه است که شخص میپرسن که ما داخل افغانستان هستیم، فرم 842 رو ما خانه‌پوری کردیم، تکمیل نوشته کردیم، اما پروپوزر ما نداریم. این فرم ما در کجا روان بکنیم؟ در سفارت استرالیا در اردن و امکان چی نیست در افغانستان که ما را خانه‌پوری در اونجا پسته روان کنیم؟ از طریق ایمیل یا الکترونیک امکان چه است؟ این سوال است که اینا عالی وکیل مهاجرت جرجیس که جواب میده. And leading from that question, Gergis would like to invite you to clarify some of the question about people are still stuck in Afghanistan and then not having a proposal also. Yep. Thank you. So firstly, I just wanted to explain that firstly, you must have a sponsor
in Australia when you're completing the form. But if you live in Afghanistan and you can't move outside the country to apply for the 202 subclass visa, you can apply for what's called the in-country refugee visa, which is the 201 subclass. برای ما با توضیحات بتونم که واضح کنم که اگر شما میخواین برای ویزای 202 اپلای بکنین درخواست بدین باید در استرالیا شما اسپانسر یا پروپوزر داشته باشین. اگر شما داخل افغانستان هستین و پروپوزر هم ندارین و خارج هم شدن میتونین که برای یک ویزای نوع دیگه ویزای بشر دوستانه هست به اسم ویزای این کانتری که شماره ویزایش هم 201 هست. شما میتونین برای زو درخواست بدین. The other part of that question was talking about if they can post the form to that it's not possible to submit the form to the Australian Embassy in Jordan. There is a link online where you can submit your forms and supporting documents as well as the photos. You can upload all of the supporting documents online and submit it online as well. So maybe I can pass those details on to you, Rawanthi, to pass on to everyone that's registered here for today, perhaps. Yeah, thank you. Yeah. Okay. Yeah, so go ahead, Javed, sorry. No worries. اگر شما به هر دلیل نمیتونید که مدارک و اسناد و فرم خود در سفارت حاصله در کشور اردن روان بکنین، یک لینک، یک زمینه فرستادن اینترنتی از هست که ما لینک در سازمان ساعتیس کمیتی لینک ما میذارم که برای شما را اشتراک بگذارن. از اون لینک شما میتونید که از اون هم اپلیکیشن خود تسلیم بکنین و هم اسناد و مدارک و عکسای خود مستقیم در اداره مهاجرت استرالیا روان بکنین. I think that's answered that first question, Rawanthi, or was there another part that I may have missed? No, that's it. Yeah, because what we understood is that it's a physical sending of the forms before. Yep. Yeah, so there are two ways that you can submit your application. I would advise that you submit it. So the postal address is actually on the form 842 itself. On the first few pages of the form, I think it might be page 3 or 4 or something like that in the form. Alternatively, you can submit your application online, which I will email the link to you, Rawanthi, to email to everyone that's registered today and tomorrow. آدرسی که از طریق پست بخواید روان کنید داخل خود مو فارم در صفحه یا 3 یا 4 اونجا نوشته شده. اگر امکان پست کردن درخواست و اسناد و مدارک و عکسایتان نیست، پیشترم گفتم یک لینک است از طریق زو شما میتونید مستقیم اپلیکیشن خود تسلیم بکنین، عکس‌ها و اسناد خود تسلیم بکنین. ما اون لینک به روانتی روان میکنیم. بازوناک هست با اون کسایی که امشب اینجا راجستر شده جزو این جلسه بوده میتونه که بوره از طریق ایمیل برزنا روان بکنه کنه از استفاده کنن. Gagiz, would you like to clarify the other thing also? If a person doesn't have any sponsor, can they still apply through the same form? Maybe they can be in the least priority or whatever. It might be really hard, whatever. Yeah. With all refugee visas, usually you do need a sponsor. I'm not aware of any particular subclasses where you can't have a sponsor, but it's something that I can look into further and hopefully clarify for you tomorrow, for everyone tomorrow. Yeah, thank you. خانم روانتی از سوال کردن که اگر آقای جیس میدونه که اگر کسایی که اسپانسر یا پروپوزر نداره آیا اونا میتونه کمی فرم استفاده کنن درخواست ویزای پناهندگی و بشردوستانه از استرالیا کنه یا نه؟ اینا گفتن که تمام ویزای پناهندگی تا جایی که اینا خبر داره و در جریان است و کار کردن نیازمند اسپانسر و پروپوزر هستن. آیا اگر امکان زیاد است که بدون پروپوزر و اسپانسر هم درخواست ارائه شود و تسلیم شود و پروسس شود؟ و یک چیزی است که ما اینا را از طرش تعقیب میکنم، جستجو میکنم، میگردم
اگه کدام مطلبی پیدا شد باز به همراه کسایی که در جلسه هستن ما شیر میکنیم. The next question is, I have many family members who are over 18 years of age. Do they need to separately fill out the form 842? سوال دیگه که اینجا است که اعضای فامیل ما بسیار زیاد هستند و تعداد از اونا کس بالای سن 18 سال هستند. آیا تمام کسایی که بالای 18 هستند نیازمند از هستند که فورم جداگانه خانه پوری بکنن یا خیر؟ Yep. So this question was answered at the start of our talk today, but the short answer is no. If that family is dependent on each other, so we said that you can include members of your same family unit. So you can include partner, children, even though they are 18 and older, as long as you can show that they are dependent on the main applicant. So for example, if the main applicant is, let's just say, a dad or a father, you can include 2 adult children, for instance, one 23 and the other one, let's just say 20 years of age. You can include everyone in the one application. You don't need to make separate applications. Sorry, Javid. Sorry, JGC, if you could just clarify the second part of your question in terms of like that example that you provided, that would be great, so I can clarify that to the community. Sure. So the example provided was a father and 2 adult children, ages 20 and 23. All 3 can be included in the one form, as long as you can show that the 2 adult children are reliant or dependent on the father for things like financial support, accommodation, education, and those sorts of things, which we will cover in a bit more detail tomorrow. اینا میگن که قبلا قسمت کسایی که بالای 18 هستن اگر اونا به عنوان دیپندنت یا تحت سرپرستی و کفالت شخصی سرپرست کیس نباشه اونا باید فرم جداگانه پر بکنن. تنها زمانی میشه که اونا فرم یک جا پر شوه که اونا ثابت بسازه که مثلا امی اولاد یا هر کس که بالای 18 هسته به یک نحوی نیازمند حمایت و کفالت شخصی سرپرست کیس هسته. مثالی که اینا برش ما دادن این است که یک پدر است و 2 اولاد، یک اولادش 20 ساله است، یک اولادش 23 ساله. اینا میتونن که در یک فرم شامل شوه هر 3 نفر از اینا، اما باید ثابت بکنن که این 2 اولاد 20 ساله و 23 ساله چی رقم به پدر خود نیازمند است. آیا از نگاه اقتصادی پدر از اینا حمایت میکنه، مثلا مسئله تحصیلش اونا رو مثلا معاش چی و خرج مصرف اونا رو میته نمیته. لذا میشه ولی باید اسناد داشته باشین که ثابت بکنین که چی نوع حمایت از اینا نیازمند است، چی رقم سرپرستی از اینا باید داشته باشه. در غیر از او باید فرم جداگانه پر کنه بالای 18 سال. The third question is, I have fled to Pakistan or Iran and do not have identity documents because of the chaos that ensued after the Taliban takeover. I did not have my documents scanned and saved in my email or Google Drive. Can we still apply for the humanitarian visas Australia is offering? Would we be disadvantaged because we do not have any documents? Sorry, Wanti, you said the documents are scanned and are in the email and Google Drive, but they're not in the original form? Okay. No, I did not have my documents scanned and saved in my email or Google Drive, and then I do not have identity documents. Sure. سوال دیگه خانم روانجی گفتن که زیاد پیش آمده ایه که کسایی هست که میگن که ما در ایران و پاکستان فرار کردیم در وقت که سقوط طالبان آمدن و کابل و افغانستان سقوط کرد، ما اسناد خود وقت نداشتیم که مثلا اونا ما همراه خود بیاریم یا اونا رو اسکن کنیم یا در ایمیل کنیم در خود ولی اصلا ما اسناد هویتی و اسناد مسافرتی ما نداریم، به اسناد و به مدرک هستیم. آیا میشه که ما درخواست پناهندگی و ویزه بشر دوستانه بکنیم یا خیر؟ So the short answer to that question is yes, you can still apply for a humanitarian visa to Australia, even if you do not have any identity documents. So
you will just simply need to explain why you don't have any identity documents. Once again, we will cover this sort of information and these sorts of things tomorrow, but as long as you explain and say things like in your statement that we fled to Pakistan or to Iran or any other neighboring country as soon as we could, we took everything that we could. Unfortunately, we didn't have any identity documents. You will still be considered for an application for a humanitarian visa. در جواب این سوال ما میتونم که خیلی مختصر بگیم که بله شما میتونین درخواست ویزای پناهندگی و بشردوستان از دولت استرالیا بتین، اما باید حتی اگر شما اسناد و مدرک هویتی هم نداشته باشین، اما باید دلیل نداشتن و عدم وجود اسناد باید توضیح بدین که چرا شما مثلا این اسناد امرایتان نیست، در کجا این اسناد مانده یا گم شده یا چی رقم شده، چی تکلیف پیش آمده است از این مسائل. فردا شب که باز طرز مسائل ما با جزئیات بیشتر و مفصل‌تر میتونیم باز گپ بزنیم، ولی بله میتونین درخواست بدین، منتها باید ثابت بسازین یا دلیل و دلایل موجه بیارین که چرا مثلا اسناد پیشتون در دسترستان نیست. The other question 4, I am sponsoring a family from Afghanistan and/or Pakistan. What are the costs associated with this? Do I have to pay only for the flight tickets, or how about accommodation and other expenses? If I'm sponsoring a family from Afghanistan or Pakistan, it's about cost, Javed. اینا میگن که یک سوال دیگه هم که زیاد میشه که اگر ما اسپانسر بکنیم یا اینا را به عنوان پروپوزر ما داشته باشیم، اونا چی هزینه‌هایی را یا چی مصارفی را در گردن اسپانسر باید انداخته میشه یا دولت از ما مسئولیت میخواد؟ So firstly, there are no application fees, so you don't have to pay any money to the Department of Home Affairs when you submit your application. دلیل صحبت اولی است که فی یا هزینه ندارد. تسلیم کردن از درخواست کلش فری است، کلش رایگان است، مجانی است و شما نباید هیچ پیسه یا پول را پرداخت بکنید در قبال تسلیم کردن و ارائه کردن از درخواست. However, as the sponsor or proposer, you should be paying for flight tickets, accommodation, as well as any other expenses such as medical checks, police checks, and those sorts of things. It is your obligation as the sponsor or proposer to cover those things, unless you have a different arrangement with that particular family. به عنوان کسی که اسپانسر میشه یا پروپوزر، اینا قانونا باید هزینه تیکت طیاره مسافرین اگر قبول شدن در استرالیا هزینهش پرداخت بکنه، برای اینا خانه و جایداد تهیه بکنه حداقل برای چند وقتی که تازه میاین. در از حساب باید پیسه پلیس چک و چکاپ پزشکی یا هلت چکی که میشه پیسهش باید اسپانسر پرداخت بکنه و کلا اسپانسر باید هزینه را پرداخت بکنه از پیسه که شخصی خود مگر اینکه اونا با مو خانواده که اسپانسر میشه یا پروپوز میکنه که در استرالیا بیاد با او کدام حساب یا کدام گپای دیگه داشته باشه که مثلا بگه ما پیسه ما خوب پرداخت نمونم خودشون مثلا پیسه رو بتین، ولی قانونا پروپوزر یا اسپانسر این وظیفه‌اش است که پیسه رو پرداخت بکنه این هزینه ها. The other thing I just wanted to clarify in terms of accommodation is that this is only for the initial accommodation when they arrive. You are not expected to cover their accommodation or their rental or buy them a brand new house for the next 10, 15 plus years or anything like that. That's definitely not your obligation as a sponsor. However, you just need to cover the short-term accommodation because when they do arrive, and if the application is successful when they arrive, they will be permanent residents, which means they are eligible for Centrelink or those sorts of benefits. And they can also get some free English courses from AIMS and a few other supports and benefits.
ادامه خواهیم که واضح بسازن که یک منظور از نه از جایداد یا خانه فقط بخش موقتی است. اولیه کسایی که داخل استرالیا میایم چند هفته اول یک ماه 2 ماه 6 ماه اول اگر امکانش باشه، چه کسایی که با این ویزای 202 داخل استرالیا میشن ویزایش ویزای دائم است، اقامت دائم داره، ولذا اینا مستحق کمک‌های دولتی هستن، مثلا سنترلینگ یا کمک‌های کلاس‌های انگلیسی از ایمز یا خدمات بهداشتی مدیکر. اینا حقوق خار داره. منتها اولی که مثلا داخل استرالیا میان اینا میتونه که مثلا مو خانه و یک جای اتاق یا یک جای برشن فراهم بکنه که مو چند هفته باشه در وقتی که وارد استرالیا میشن. The next question is, my mother lives with my brother in Afghanistan. I'm applying to sponsor my brother to Australia through the humanitarian visa channel. Can I put my mother in the same application as my brother? سوال دیگه هست که میگن که یک نوع وضعیت مثلا یک مادر است، کسی اسپانسر شده پروژه استرالیا است، مادر برادرشون در افغانستان است. اینا میگن که آیا امکان از است که ما مادر خود با برادر خود که بالای سن است در یک درخواست یا یک اپلیکیشن ما یک جای بکنیم برای ویزای بشر دوستانه در استرالیا یا خیر؟ So as previously answered, I think it was one of the first questions. Yes, you can. As long as you can show and prove that the mother is dependent on the brother, on your brother, then there's no problems at all, and you can include your mum as well. میرسه به سوالی که پیشتر شد، قسمتی که آدمای بالای 18 سال اگر مادرتان به یک نحوی از تحت اثر یا سرپرستی یا کفالت برادرتان است، بله میتونه که مادرتان زیر مجموعه یک اپلیکیشن بندازین، سرپرستی که برادرش میشه، مادرش به عنوان یک اعضای فامیل گفته میشه، نه به عنوان یک اپلیکنت دومی، نه سرپرستی کس. امکانش هست، منتها باید توضیح بده که چرا مادرش مثلا نباید درخواست کنه خانه پوری بکنه. میشه ولی دلایل خود باید داشته باشه. This next question is, before a visa is granted, a few health examinations are conducted. Could you please give us more information about this? Say if someone in the family has health conditions, would their visa application be rejected? اینا میگن که مثلا بعضی وقتا که شرایط پیش میاد که یک نفر متقاضی در داخل درخواست ممکنه مشکل صحی داشته باشه یا مثلا کدام مشکل پزشکی داشته باشه، آیا مریضی از اونا و مشکلات از اونا آیا باعث میشه که درخواست از اونا رد شوه یا کدام تاثیر منفی سر زبانه خیر؟ This is a little bit difficult to answer because firstly, yes, there are health examinations which are required during the humanitarian or any visa. A lot of the visas require medical or health examinations to be conducted. The type of medical or health examination that needs to be done is dependent on the visa that you're applying for. So sometimes immigration will ask the whole family to do a health examination, which could be things like a chest X-ray, certain other tests, and other examinations that need to be conducted by a panel physician by the Department of Home Affairs. در قسمت استثناءات یا بخشش‌های پزشکی گفته شده که بسیار مشکل است قدم به جواب بدیم، چرا که تمام ویزاهایی که در استرالیا درخواست داده میشه، تمام درخواستان نیازمند است که شخص متقاضی یا اشخاص متقاضی اینا از امو تست‌های پزشکی اینا رد کنه، یعنی سالم باشن. ولی استثناء است که ممکنه بعضیش تحت بعضی شرایط یا تحت بعضی انواع ویزاها یک سری استثناء یا بخشش‌ها یا به اصطلاح تسهیلات قائل شوند. بعضی وقتا ممکن است که داره مهاجرت از کل فامیل یا یک بخش از فامیل بخواد که مثلا اونا تست‌های مختلف بده، جمله مثلا ایکس ری چست یا از سینه خود ایکس ری بگیره یا عکس بگیره یا تست‌های دیگه. بنابراین استثناء پزشکی است، منتها آدم گفته نمیتونه که مثلا چی دقیقاً آیا تاثیر منفی داره یا نه، یا چی تست‌های پیش از ناخواسته خواهد شد. If one of your family members or one of the applicants has a health condition, depending on what it is, may have an impact on the visa outcome.
For example, if one of the family members has diabetes or high blood cholesterol or something like that, generally speaking, that's not a problem in comparison to someone who has, for example, hepatitis C or something that is a lot more serious and more contagious. اگر مثلا یک نفر از عضو فامیلتون مشکلات پزشکی داشته باشه مثل مرض شکر یا دیابت یا فشار خون یا کلسترول داشته باشه او که پاکست تاثیر منفی نخواهد داشت. ولی اگر مشکلات صحیش جدی‌تر باشه یا مشکلات صعب العلاج باشه مریضایش مثل هپاتیت یا کدام مشکلات یا مریضای جدی‌تر، اونا ممکنه که روی نتیجه و تصمیم داره مهاجرت تاثیر بگذاره، ولی قابل پیش بینی نیست که مثلا آیا تاثیر منفی 100% میگذاره یا نه، آدم گفتن نمیتونه. The other question is how long the process will take. I'm not 100% sure whether they're asking about how long it takes to finalize the application, or maybe how long will it take before they hear any outcome, I think. سوال دیگه هست که طول پروسه چقدر دبر خواهد گرفت که درخواست ویزا یا درخواست پرندگی ویزای پرندگی طول بکشه، از اول تا آخرش چقدر طول خورد؟ So when you submit your application, normally you should receive a letter from the Department of Home Affairs saying, we've received your application and this is your file number. You should receive that sort of letter usually 1 week or 2 weeks after you have applied. In terms of an outcome, this varies. And as I said during the presentation, this could be anywhere between 6 months to 2 years or even more. زمانی که شما درخواست تسلیم میکنید معمولا باید 1 هفته یا کمی بیشتر یا زیادتر یک نامه از عنوانی شما از اداره مهاجرت فرستاده خواهد شد که شما میگه که درخواست شما به ما رسیده، این رفرنس نمبرش است، کیس نمبر شما است. بعد از او دیگه نسبت در نتیجه نهاییشی یا که فاینال شوه او مختلف است. ممکنه که 6 ماه دوباره بگیره، 12 ماه، 24 ماه، 2 سال و حتی بیشتر. کس گفتن نمیتونه، یک چیز مشخص و استاندارد نداره. The other question is maybe, it will be the last question that we attempt to answer for tonight in the interest of time. Rawanthi, if you like, I can just do the last 3 fairly quickly if you want me to read them out, if you prefer. If you think, if it is, if it does not. Sorry, Rawanthi, if I may just add one point. A lot of community members, they write in Dari and Farsi. So they question may not have been picked up. A lot of them ask about the criteria for a sponsor or a proposer, whether they have to have jobs or a tax-paying jobs or the length of employment or any specific requirement. I've picked that up quite a lot. A lot of people ask about the criteria for a sponsorship. Javid, tonight we are answering the questions raised by the community leaders prior to today. So tomorrow, Gagis will respond to some of these frequently asked questions. Thank you so much. So the question, should I go for all 3 together, Gagis? Yeah, look, Rawanthi, I might just answer the questions. How like say the question and do the answer at the same time, if that makes sense. Yeah, excellent. So one of the questions here is around the priority groups. So priority groups are determined by your proposer or your sponsor. So as we said before, the closer the sponsor is to the main applicant, the higher the priority. For example, priority number 1 will be immediate family, such as a sibling or a parent. Priority number 2 would be something like a partner or someone a bit further. Number 3, priority group number 3 could be an uncle or a cousin or another relative.
And then priority number 4 would be a friend, or it could be a friend of a friend, as an example. سوال بعدی که در رابطه با طریقه اولویت بندی گروه است که مثلا با چی سیستم یا چی پروسه اولویت بندی داده میشه یا اولویت بیشتر داده میشه به یک درخواست نسبت به درخواست های دیگه. پیشتر نا گفتن که این نظر به امو نزدیکی یا رشته خونی اسپانسر پروپوزر به متقاضی درخواست کننده است. هرچی که اسپانسر و متقاضی با هم دیگه نزدیک بوده باشن با همون ترتیب اولویت و شانس موفقیت یک اپلیکیشن زیادتر شده میره. اولویت ها به طریقه تصمیم میشه. اولویت اول فامیل درجه یک، پدر، مادر، زن، اولاد. درجه دوم کسته برادر، خواهر. درجه سوم کسته کاکا، ماما، بچه کاکا، بچه خاله. و درجه چهارم مثل یک اندیوال، دوست و رفیق گفته میشه. I should also just say that the higher your priority, the quicker your application will be processed as well. همچنین هرچی که رشته خونی یا نزدیکی بین اسپانسر و شخص درخواست کننده زیادتر باشه، با اون اندازه زمان پروسه اپلیکیشن و درخواستم کوتاه‌تر میشه، یعنی زودتر جواب داده میشه. حالا نتیجهش به هر صورت زمان بررسیش کوتاه‌تر است. The next question just talks about digital signatures. So if they can sign the form online, these are accepted by the Department of Home Affairs. However, the preference should always be that it should be printed and signed by hand. That is the preference, but electronic signature or digital signatures are accepted. سوال دوم در قسمت امضای الکترونیک است که این اپلیکیشن ها چی رقم امضا شوه. اینا میگن که بله امضای الکترونیکی قابل قبول است، اداره معاهده رو قبول میکنه، منتها ترجیح از اونا بیشتر خوش دارن که امضا به صورت اصلی باشه، یعنی که فرم پرینت شوه، چاپ شوه، بعد سرش امضا شوه و اسکن شوه پسان روان شده. ولی اگر روی امکانش نیست میشه که امضای الکترونیکی شه. And the last question was talking about how you can access the application to make some changes. So if there is a change in circumstances to the application, for example, there's a newborn child or their address has changed or contact details have changed, those sorts of things, you can download a form. The form is 1022, which you can download from the department's website, fill out the form and send it to them, advising of the change that you would like or that's needed. For example, if it's a new child or newborn child, you would put their details and a birth certificate as supporting documentation, if possible. سوال آخری اینا میگن که سوال شده که اگر کدام شرایط از ما تغییرات به یا آدرس باشه و میخوایم که اپلیکیشن خود را آپدیت بکنیم یا بروز رسانی بکنیم، چیکار باید بکنیم؟ چه رقم باید انجام بدیم؟ اینا یک فرمی هست به اسم فرم 1022 یا 1022. این فرم که هست شما میتونید از وبسایت هوم افیر یا اداره مهاجرت دور دانلود بکنین، رایگان است. میتونید کور از اونجا دانلود بکنین. در اونجا تغییری که پیش آمده مثلا آدرس نوشته، یک ممکنه که یک بچه در دنیا آمده باشه داخل فامیل، یا مثلا تلفن و ایمیلش عوض شده باشه، شما میتونید که تغییر یا او تغییرات نوشته بکنین، در این فرم 1022 تسلیم بکنین در ایمیگریشن که اونا متوجه باشن که تغییرات آمده. One last comment, if I may. Just going back, because I've noticed that there's been a few questions around who the main applicant should be in the chat. The main applicant, just to reiterate, is the person that has experienced a gross violence or that they've had the problem. So why does this person want to come to Australia? So if it's something that's personally happened to the father, for example, the father should be the main applicant. If it's the mother, then the mother should be the main applicant, etc., etc. یک دونه کامنت یا یک صحبت آخری میخوایم راشون داشته باشم. یه که سوال شده که مین اپلیکن یا سرپرست کیس کی باشه. ما اول جلسه توضیح دادیم، گفتیم که
مین اپلیکن یا سرپرست کیس باید کسی باشه که خطری که اینا میگن که ما در افغانستان زندگی کردن نمیتونیم یا برگشتن نمیتونیم متوجه از اون شخص باشه. والا این شخص ممکنه که پدر یا شوهر باشه یا ممکنه یک از اعضای اولادا باشه. هر کسی که خطر متوجه از است این باید سرپرست کیس گفته شود، یا شوهر یا زن یا خانم خانه. کسی که خطر داره با علیه از او تعرض یا تهدید و خطر جانی مواجه است، او آدم باید سرپرست کیس خود نشته کنه. I think that's everything for tonight. Thank you, Rwanthi, and apologies everyone for going over time. And thank you for being so patient on a Monday night. تشکر از وقت همه شما. دیگه ما این جلسه رو ختم میکنیم. از اینکه همراه ما بودین و حوصله کردین همراه ما تشکر میکنیم. Yeah, thank you so much, Gegis and Javed, for your presentation today in very detail. And yeah, we will meet every one of you tomorrow also as the continuation of the session. And then I would like to remind all of you to put your questions, and then we will try to answer as many as questions tomorrow. Yeah, and thank you everyone. We will wait for a few more minutes. If I have seen that some people have raised their hands, so please feel free to put down your question in the chat, and then we'll let Gagis to and then Javed to go actually. Yeah, thank you so much. دوستای عزیز، اگر اینا 4-5 دقیقه که در چت هستن، اگر سوال داره نوشته بکنید، اونا رو نوت بگیره از اونا. پس اون نکاسته ممکنه ترجمه شه به سوالا در یک صفحه یک لیست طولانی تر جواب داده شنه. فردا شب اینجا جلسه هست عین ساعت 6 الی 8 شب فردا شب از همین طریق زوم. فردا شب باز ما میتونیم بازم در تو با سوالاش ما گپ بزنیم. Thank you once again. Michelle, do you want to speak few words? No, that's all fine. I think a huge thank you to you, Rwanthi, also for facilitating some of those questions, and to Gurgis and Javed for their time tonight, and everyone who contributed to this. These are really important questions. We can see that some of them are similar, but we will do our best to translate tomorrow. دوستای عزیز، پیشتر گفتیم که اینا همون سوالایی که میشه اینا رو کوشش میکنید به یک داکیومنت، یک مدرک تهیه کنید که به عنوان سوالای رایج متداول است. در اونجا باز کوشش میکنید جوابای سوالایی که شده را با واسطه فارسی یا انگلیسی ما رو باز بهش تهیه میکنیم. میتونید لینک یا اسناد باز طریق ایمیل بر شما بدیم. And I just wanted to ask those that have their hands up, you know, I'm aware that we've had a few people with their hands up the whole session, but Rwanthi, we weren't going to be able to answer those questions, were we? Or yeah, so that's why I'm encouraging. We can let Gagis and to Javed to go, and whoever wants to go, and then people who have raised the hands, please make sure that you have put down your questions. Yeah, I mean, we prefer, I mean, highly encourage you to put it down in English, but we will try to get some other support, like what Javed has already done, to translate those questions to English as well. Yeah, please put down your questions. دوستای عزیز، میگه که شما اگر حتی جواب سوالش میشه داده نشد، شما فرق نمیکنه سوال خودت نوشته بکنین، ترجیحاً به انگلیسی باشه. اما تا انگلیسی هم نیست خیره، باز ما کوشش میکنیم که او را ترجمه کنیم، باز جواب سوالش ما فردا شب یا یک طریق دیگه ما کوشش میکنیم که جوابش ما تا جایی که امکان داره از طریق وکلا داده شود. با شب جلسه را ختم میکنیم. فردا شب باز ان شاء الله هم دیگه میبینیم. سوال خود نوشته بکنین، اونو مانیتور میشه، چک میشه، نوت گرفته میشه از شما. باز ان شاء الله فردا شب باز از نزدیک گپ میزنیم. Thank you, Rwanthi. Am I good to log off? Yes. Beautiful. Thank you very much and have a good night. See you tomorrow. دوستای عزیز، شبتون بخیر. خداحافظتون. So much, yeah. Gagis, you can also go and have something. yes, thank you, Gurgis. Thank you.
Thank you, everyone. See you tomorrow. Have a good night. Take care. Thank you. Bye. Thanks, Andrea, for your help also with monitoring the chat tonight. Okay, so we might just, there's still a lot of people who are slowly leaving, but I think we might need to finish it there. Is that right? Yeah. Yeah. Okay. People down their questions. Yeah, there are a lot of questions. And I think we have Sana and Anamika with us tonight as well, who've been monitoring the chat and making sure we get all the questions. I've got a page or two of questions, but hopefully it's all going to be recorded in there. So we'll do our best. But thanks to everyone for attending tonight, and yeah, and take care. Okay. Thank you. Bye. Thanks, Michelle. Thank you.